Hujambo mtazamaji popote ulipo, natumai siku yako imekuendea vyema. Karibu katika Dira ya Hope TV jioni hii ya leo, ni kuarifu yale ambayo yameweza kutukia wiki hii. Lakini kwanza, kabla ya hayo, tupate yaliyomo. Katibu mkuu wa chama cha walimu nchini NAT SOSSION ajiuzulu. Zoezi la utoaji chanjo dhidi ya maradhi ya ukame na rubela kufanyika kwa siku 10. Wakenya waonywa dhidi ya wimbi la 4 la corona. Zaidi ya wanabodaboda 5,000 kote nchini wapokea mafunzo kuhusu usalama barabarani. Na michezoni, dereva wa gari za mbio Tejver Rai abanduliwa kutoka kwa mbio za magari za kimataifa za WRC baada ya gari lake kuanguka. Mtazamaji, karibu tuambatane hadi tamati. Jina langu ni Alice Diana. Kumbuka una fursa ya kuchangia katika taarifa hizi ukituelezea unatazama ukiwa wapi kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook @HopeTV Kenya. Tukianza ni kuwa katibu mkuu wa chama cha walimu nchini NAT SOSSION amejiuzulu kutoka wadhifa huo. SOSSION amewahutubia wanahabari katika hoteli moja kaunti ya Kiambu alikosema kuwa kuondoka kwake kwa chama hicho kutaifanya serikali kuunga mkono NAT, kwani kumekuwa na mizozo na vuta ni kuvute ya mara kwa mara kati ya NAT na chama cha kuajiri walimu nchini TSC, haswa kuhusu fedha za chama. SOSSION ambaye amekuwa katika wadhifa wa katibu wa NAT tangia mwaka 2013 kufuatia kifo chake David Okuto, amefichua kuwa sasa anazamia siasa 100%, kwani yeye tayari ni mbunge mteule katika chama cha ODM. I thank the teachers of Kenya. Wherever you are, I'm happy. You are earning well. Let's continue fighting. And overall, I am sure the child of Kenya is the greatest beneficiary. We can all be on stage forever. We must exit so that others come in. And I'm so happy. I've done it well. I'm proud before the Almighty God. Na tutaendelea. And I think the biggest threat to this society, to Kenyan society, is the decline in democracy and human rights. This must be preserved. And even as we look at the state of governance, the state of the economy, the poverty that is affecting the populations of Kenyans, we must speak very boldly. And so at this stage, my chapter is closed in the labor movement. Let me leave it there, and others will come. So let us accept. Why do we think we stay in this institution forever? If I've been the Secretary General for close. This is 7 years, a national chairman for 3 years. That's a long period. 10 years. I've delivered the CBA. I've delivered employment of more teachers. Work has been done. Let others come and do it. So why should I stick on? No, honestly. And don't think I was imagining this today. I had imagined it long ago. Only that teachers have not wanted me to leave. I've been very conscious about the desire of teachers to continue having me. But now they should know I have gone. And the movement will be there. Tukisonga mbele ni kuwa wazazi walio na watoto wakati ya miezi 9 na miaka 5 wamehimizwa kupeleka watoto wao kupewa chanjo dhidi ya maradhi ya ukambi na rubela kuanzia wikendi hii. Serikali imepanga kampeni ya siku 10 ya utoaji wa chanjo hiyo katika kaunti 22 zilizotambuliwa kuwa zinakabiliwa na hatari ya maambukizi. Chanjo hiyo itatolewa kwenye vituo vya afya pamoja na zahanati tamba. Patobo Joang na taarifa hii. Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF pamoja na mashirika mengine itafanya kampeni ya utoaji chanjo ya ukambi na rubela katika kaunti 22. Zoezi hilo litazinduliwa rasmi Jumamosi katika kaunti ya Kajiado. Kampeni hiyo inayolenga watoto wa kuanzia miezi 9 hadi miaka 5 itafanyika kwa siku 10. Vaccination against measles will protect children from this debilitating disease, which is one of the leading causes of deaths
among children less than 5 years old. Therefore, the measles vaccine will further reduce measles mortality and contribute significantly to a sustainable development goals, both SDG 3 and SDG 4. We are in the COVID-19 pandemic. The immunization program has taken quite a bit of a hit due to the COVID pandemic as it is today. We're witnessing immunity gaps within the country, and the country is moving and committed to be able to bridge these immunity gaps. Kampeni hii ya dharura inawadia baada ya mkurupuko wa ukambi kutokea katika kaunti ya West Pokot mapema mwezi huu. Kaunti zilizotajwa kwenye hatari ya maambukizi haya ni Kilifi, Mandera, Wajir, Garissa, Baringo, West Pokot, Turkana, Tana River, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet na Busia. Kaunti zingine ni Homa Bay, Migori, Kisii, Kajiado, Nairobi, Bomet, Bungoma, Kakamega, Narok na Vihiga. Watoto milioni 3.9 wanatarajiwa kupata chanjo hiyo ambayo itatolewa kwenye vituo vya afya pamoja na zahanati tamba, huku masoko na shule zikipewa kipaumbele. Kwa mujibu wa katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Daktari Masi Mwangangi, chanjo hiyo itakayogharimu serikali kima cha shilingi milioni 800 itatolewa bila malipo. Wizara ya Afya pia imewahakikishia Wakenya kuwa chanjo hiyo ni salama. The campaign shall start on the 25th of June all the way to the 5th of July. And it targets to reach approximately 3.5 million children of ages 9 to 59 months over this period at an estimated cost of 800 million Kenya shillings. Government also seeks to ensure the safety of the population, and as such, all the requisite COVID-19 guidelines will be observed during the vaccination campaign. I want to assure the public that the vaccine that will be used in this campaign is the same vaccine that we use in the routine immunization program. It is safe, and of course it has gone through a very stringent regulatory approval process, and we can only assure you of its total safety. Kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya, idadi ya watoto walio katika hatari ya kuambukizwa imeongezeka hadi milioni 1.2 kutoka 648,048 mwaka 2017. Patrobol Juang, Dira ya Hope TV. Wanasiasa na viongozi kutoka sekta mbalimbali wameanza kunyoshea kidole cha lawama tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC baada ya tume hiyo kusema kuwa huenda wakatatizika kuandaa uchaguzi wa mwaka ujao. Katika kikao na kamati ya sheria katika bunge la Senate siku ya Jumatano, mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati alisema kuwa tume hiyo haina fedha za kutosha za kuandaa uchaguzi wa mwaka 2022. Viongozi hao wameitaka tume hiyo kuachana na visingizio na kuweka mikakati ya kuhakikisha kuwa uchaguzi wa mwaka 2022 unafanyika kwa njia ya uhuru na haki. We demand that the Inspector General of Police, the IEBC, and all other relevant agencies to establish and make public an election security plan for purposes of electoral accountability. Elections must be held on 9th August 2022, and to this end, we demand that IEBC must make the necessary preparations to enable the management and administration of the elections and desist from issuing conflicting signals and excuses on its preparedness. IEBC should stop issuing contradictory statements. They cannot, on the one hand, tell Kenyans, that is before the court stopped BBI, that they were ready for a referendum, and then say they are not ready for a general election, which is very much just like a referendum. I do think that the IEBC need to take their role seriously and to act in accordance with the Constitution and get ready for the election calendar they have already set out. That's the 9th of August, 2022. Basi mtazamaji, unaweza tupa maoni yako kuhusiana na taarifa hii ambayo IEBC inasema haina pesa za kutosha za kuandaa uchaguzi wa mwaka ujao. Tukisonga mbele ni kuwa kaunti zimepokea shilingi bilioni 43.5 kutoka kwa shilingi bilioni 102.6 zilizokuwa zikidaiwa kutoka kwa serikali kuu ili kuendeleza shughuli za kaunti. Aidha, magavana kupitia baraza la magavana wamelalamika kuwa pesa hizo ni kidogo mno na kuitaka Wizara ya Fedha kutoa pesa zilizosalia. Doli Mwirigi na mengi zaidi.
Kufikia sasa huduma muhimu katika serikali za kaunti kote nchini zingekuwa zimesitishwa ikiwa Wizara ya Fedha ingekuwa haitatoa pesa za mgao ili kutumiwa na kaunti husika. Magavana walikuwa wametishia kusitisha huduma kufuatia kuchelewesha kwa fedha kutoka hazina ya kitaifa shilingi bilioni 102.6. Hata hivyo, Wizara ya Fedha ikiongozwa naye Waziri Ukura Tan Jumatano wiki hii ilitoa jumla ya shilingi bilioni 43.5 ya mwezi Aprili kwa serikali za kaunti ili kulipa madeni, shilingi bilioni 59.1 zikisalia, na kusema kuwa pesa za mwezi wa Mei na Juni mwaka 2021 zingetolewa siku zijazo. Waziri wa Fedha Ukura Tan alizitaka kaunti zote 47 kutumia kiasi kikubwa cha pesa hizo kulipa madeni ya wanakandarasi na waliotoa huduma na bado hawajalipwa. Siku ya Jumatano, baraza la magavana kupitia mwenyekiti Martin Wambora lilifutilia mbali tishio la kusitisha huduma za kaunti baada ya kupokea pesa hizo. Earlier today, an additional 39.244 billion was disbursed, bringing the equitable share balance onto the counties to 58.906 billion owed. For this show of goodwill by the National Treasury, I once more wish to thank CS Yatani for this show of goodwill to our request and to the county government. Alhamisi, baraza la magavana kupitia kamati ya fedha, mipango na uchumi inaongozwa naye gavana wa Laikipia Ndiritu Muridhi ililalamikia kuwa pesa zilizotumwa kwa kaunti ni kidogo mno, hivyo basi huduma nyingi zitasalia kuathirika kwa kukosa fedha. Kufuatia visa vingi vya maambukizi ya virusi vya corona katika mikoa ya Ziwa, magavana kutoka mikoa hiyo bado wanataka serikali ya kitaifa kuwaruhusu kuagiza chanjo ya COVID-19 kwa kaunti zao, siku chache baada ya serikali kuweka vizuizi vikali katika kaunti hizo, huku baraza la magavana likitaka chanjo zaidi ambazo zitachangia kupunguza idadi kubwa ya maambukizi katika mikoa hiyo na kuzuia kuenea zaidi kwa virusi. We have appointed a representative in KEMSA now, and they have begun working. They would have now to liaise with MOH and also KEMSA, those who want to go that route. But it's not easy. As you heard from the chairman of vaccination committee last night, it is not easy because this thing is still in short supply. Let's face it. Hata hivyo, magavana wamewataka wananchi kuchukua dozi ya pili baada ya dozi zaidi ya 300,000 kuwasili nchini Jumatatu wiki hii kutoka Denmark. Dolly Mwirigi, Dira ya Hope TV. Serikali imeonya kuwa huenda nchi hii ikashuhudia wingu la 4 la virusi vya corona iwapo Wakenya watakosa kufuata masharti ya Wizara ya Afya ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Msemaji wa serikali Kanali Cyrus Ungana anasema kuwa Kenya itaepuka maambukizi zaidi iwapo kila mtu atachukua tahadhari. Ungana alisema haya siku ya Alhamisi aliposhuhudia kampeni ya uhamasishaji ya COVID-19 katika kaunti ya Mombasa iliyofadhiliwa na Wizara ya Mawasiliano na Vijana. Kampeni hiyo iliyozinduliwa Jumatatu kote nchini inatarajiwa kukamilika Jumapili. Na ni kweli pia na ni kitu cha wazi kwamba wale ambao wamepata chanjo ndio watapata maambukizi. Manake kupata chanjo haikuzuii kupata maambukizi, ila tu kwamba inapunguza makali ya maambukizi. Lakini pia vile vile ukipata maambukizi licha kuwa umechanjwa, wewe pia unaweza kupitishia mwingine. Kwa hivyo kitu cha msingi ni kutahadhari sote kwa ujumla. Wewe mtoto mdogo, wewe mzee, wewe mnene, mfupi, kila Mkenya lazima achukue tahadhari. Sote tunaelewa kinachoendelea kwa nchi jirani upande wa magharibi, na pia ni watu tunaingiliana na wao sana. Unaona? Kwa hivyo njia ya kuweza kuzuia kwamba tusifikie katika hiyo wave ya 4 ni tufuate maelekezo na maagizo ya serikali. Naibu gavana wa Nairobi Anne Kananu sasa yuko huru kuapishwa kama gavana wa Nairobi baada ya mahakama kuu siku ya Alhamisi kuamua kwamba uteuzi wake na kuapishwa kwake kama naibu gavana ulifanywa kulingana na sheria.
Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko alikuwa amepinga kuteuliwa na kuapishwa kwa Kananu. Kadhalika, jopo hilo la majaji watatu ambao ni Said Chitembwe, Winfrida Okwani na Weldon Korir liliamua kuwa hatua ya kubanduliwa kwa Sonko kama gavana wa Nairobi mnamo Disemba mwaka jana ilifuata kanuni mahsusi kabla ya kura ya kutokuwa na imani na yeye kufanywa. The first petitioner did not deny that he signed the deed of transfer, and neither did he deny that he refused to complete the process of transfer. Before the Senate, his defense was that there was no legal framework for transferring money from Nairobi City Council to NMS. This does not answer on Ogada's contention that the admission by Sonko that he was intoxicated when he signed the deed of transfer brought disrepute, ridicule, hatred, and contempt to the office of the president and governor. We find that the conduct of Sonko does not meet the high standards expected of a governor. The deed of transfer was an important document that cannot be seen to have been dealt with in circumstances where the governor was not so sure of. This, in our view, is a violation of the trust bestowed upon the office of governor by the electorate, as it does not portray good governance, accountability, and integrity as expected of a state officer under Article 10 of the Constitution. Basi mtazamaji, kumbuka kuwa tumekuuliza uweze kutoa maoni yako kuhusiana na taarifa ya IEBC ambayo imesema kuwa haina pesa za kutosha za kuandaa uchaguzi wa mwaka ujao. Pia toa maoni yako kuhusiana na taarifa ya SOSSION ambaye amejiuzulu kama katibu mkuu wa chama cha NAT. Basi niruhusu nichukue mapumziko mafupi, lakini usiende mbali kwani nitakuwa nikirejea na mengi. Whether you are fat or thin, and for me, I don't consider myself fat. I consider myself good for my purpose, to hug women. When they come crying, and they come and hug me, they just come and I hug them and they cry and cry and cry until they are comfortable. We praise together, we praise Him. Mtazamaji, karibu niendelee kukujuza. Serikali tayari imeanza shughuli ya kusambaza chanjo zilizowasili kutoka Denmark. Zaidi ya dozi 358,700 za AstraZeneca ziliwasili nchini Jumatatu na kupiga jeki mpango wa serikali wa kutoa chanjo ya pili kwa wote ambao walipokea ya kwanza. Mwanahabari wetu Doli Mwirigi alizungumza naye mwenyekiti wa jopo la chanjo ya COVID-19 Daktari Willis Ahwale ambaye alifafanua kuwa chanjo hiyo ni salama. Kufikia sasa huduma muhimu katika serikali za kaunti kote nchini zingekuwa zimesitishwa ikiwa Wizara ya Fedha ingekuwa haitatoa pesa za mgao ili kutumiwa na kaunti husika. Magavana walikuwa wametishia kusitisha huduma kufuatia kuchelewesha kwa fedha kutoka hazina ya kitaifa shilingi bilioni 102.6. Hata hivyo, Wizara ya Fedha ikiongozwa naye Waziri Kuratan Jumatano wiki hii ilitoa jumla ya shilingi bilioni 43.5 ya mwezi Aprili kwa serikali za kaunti ili kulipa madeni, shilingi bilioni 59.1 zikisalia, na kusema kuwa pesa za mwezi wa Mei na Juni mwaka 2021 zingetolewa siku zijazo. Waziri wa Fedha Kuratan alizitaka kaunti zote 47 kutumia kiasi kikubwa cha pesa hizo
kulipa madeni ya wanakandarasi na waliotoa huduma na bado hawajalipwa. Siku ya Jumatano, baraza la magavana kupitia mwenyekiti Martin Wambora lilifutilia mbali tishio la kusitisha huduma za kaunti baada ya kupokea pesa hizo. Earlier today, an additional 39.244 billion was dispersed, bringing the equitable share balance onto the counties to 58.906 billion owed. For this show of goodwill by the National Treasury, I once more wish to thank CS Attorney for this show of goodwill to our request and to the county government. Alhamisi, baraza la magavana kupitia kamati ya fedha, mipango na uchumi inaongozwa naye gavana wa Laikipia Ndiritu Mureithi ililalamikia kuwa pesa zilizotumwa kwa kaunti ni kidogo mno. Hivyo basi huduma nyingi zitasalia kuathirika kwa kukosa fedha. Kufuatia visa vingi vya maambukizi ya virusi vya corona katika mikoa ya Ziwa, magavana kutoka mikoa hiyo bado wanataka serikali ya kitaifa kuwaruhusu kuagiza chanjo ya COVID-19 kwa kaunti zao, siku chache baada ya serikali kuweka vizuizi vikali katika kaunti hizo, huku baraza la magavana likitaka chanjo zaidi ambazo zitachangia kupunguza idadi kubwa ya maambukizi katika mikoa hiyo na kuzuia kuenea zaidi kwa virusi. We have appointed a representative in KEMSA now, and they have begun working. They would have now to liaise with MOH and also KEMSA, those who want to go that route. But it's not easy. As you heard from the chairman of vaccination committee last night, it is not easy because this thing is still in short supply. Let's face it. Hata hivyo, magavana wamewataka wananchi kuchukua dozi ya pili baada ya dozi zaidi ya 300,000 kuwasili nchini Jumatatu wiki hii kutoka Denmark. Dolly Mirigi, Dira ya Hope TV. Mtazamaji, tuwie radhi kwa mkanganyiko wa taarifa hiyo. Tutakuwa tukikuletea taarifa kuhusiana na chanjo ya COVID-19 muda usiokuwa mrefu. Lakini tukisonga mbele ni kuwa baada ya serikali kuzindua mpango wa kuelimisha wanabodaboda katika kaunti zote 47, zaidi ya wanabodaboda 5,000 wameelimishwa jinsi ya kuzingatia usalama barabarani, kuwekeza na umuhimu wa kuwa na bima. Haya ni kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa shirika la huduma kwa vijana NYS Matilda Sakwa, ambaye alizungumza Ijumaa alipozuru kitengo cha NYS eneo la Mwatate, kaunti ya Taita Taveta. Takwimu zinaonyesha kuwa ajali nyingi za barabarani zinahusisha pikipiki. So far the program is going well, but we had to stop because of COVID. When we had the third wave, that's when we stopped. So, but now we want to roll out because we have learned some lessons when we did the 3 pilot projects, and the lessons we learned was, number 1 is to sensitize first of all the boda riders for the need to have licenses. We also had to sensitize the community and especially the politicians so that when the program is rolled out, they know that it is for their benefit. And we also wanted to sensitize people to know that there's a difference between what we are doing as national service and the political side of it, because as you're aware, mostly the bodabodas are the ones who are used when the politicians want to do their campaigns or to do certain things. And secondly, we also sensitize wananchi so that they can also pay for them, for themselves, so that they are ready to pay for those ones who want the licenses, so that they ride with licenses. We say this because we also want to bring in the issue of them being disciplined. And number 2, in every crime you find in Kenya, about 70% about a border rider is involved. So we are also sensitizing people to know that border is not just about crime, but it's something that can be of value to the society if it's well managed.
Mabunge ya kaunti yako mbioni kupitisha mapendekezo ya miswada ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2021-2022 siku chache tu baada ya waziri wa fedha Ukur Yatani kutoa mapendekezo yake ya bajeti katika bunge la kitaifa. Tayari bunge la kaunti ya Kitui limeweka sahihi na kupitisha pendekezo la bajeti ya takriban shilingi bilioni 12.4, hii ikiwa bajeti kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kaunti hiyo tangu kulipoanza ugatuzi mwaka 2013. Siku ya Jumanne, bunge la kaunti ya Kitui lilipitisha pendekezo la bajeti ya takriban shilingi bilioni 12.4, hii ikiwa bajeti kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kaunti hiyo tangu kulipoanza ugatuzi mwaka 2013. Akihutubia vyombo vya habari, mwenyekiti wa bajeti ya makadirio kaunti ya Kitui Boniface Kila alisema kuwa wawakilishi wadi wote walitia sahihi bajeti hiyo. Hii ndio bajeti ya kwanza kwa Kitui County ile kubwa since devolution, since venye tulianza 2003. Hiyo ndio ile bajeti kubwa zaidi tumepata, na pia tuko na matarajio kuwa ile developments tumeweka hapo kama miradi itafanyika itaenda kwa mwananchi huko mashinani. Kwenye bajeti hiyo, shilingi bilioni 4.1 zimetengwa kwa miradi ya maendeleo, huku bilioni 8.3 zikitengewa matumizi ya kawaida. Fenye tumefanya kwa hii budget, kuna miradi mingi sana tumeweka. Ile miradi kubwa tumeweka pesa, kuna 25 million ya dengue seedlings. So we are also giving 25 million to our farmers to start preparing ya kupanda dengue. Pia Kikotek, kuna Kikotek ya Mwingi na Kitui, ya Kikotek ya Mwingi na Mutomo ambayo pia tumepatia pesa. Hii mwaka inaisha tulikuwa tumepatia 30 million na sasa tumepatia 30 million. Bunge la kaunti ya Narok nalo limependekeza bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 12.2 ya mwaka 2021-2022. Sekta ya afya na uchukuzi ni miongoni mwa sekta ambazo zimetengewa kima kikubwa cha pesa katika bajeti hiyo. Waziri wa fedha wa kaunti hiyo Julius Sasai ameweka mkazo mkubwa katika kufufua sekta za utalii, kilimo, afya na elimu ambazo ziliathirika vibaya kufuatia janga la virusi vya corona. Mr. Speaker, the midterm review of the CIDP 2018-2023 is ongoing, in which the programs and projects will be prioritized. The COVID-19 recovery strategy and the Big Four agenda will be integrated. This presents huge development needs, which increasingly require large amounts of resources. Hence, we must therefore determine how to raise the funds. In doing so, we have been careful to ensure that budget estimates adhere to the budget framework where expenditure equals revenues. Feel welcome, CEC. Bunge la kaunti ya Uasin Gishu pia limependekeza bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 9.6. Of this, Kenya shillings 8,688,858,318 is in form of equitable shareable revenue. Expenditures are projected to be Kenya shillings 1,246,050,000 is allocated to the ward projected pursuant to Uasin Gishu County Equitable Development Act of 2019. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Alice Diana. Tukiendelea ni kuwa mamia ya waathiriwa wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 wanahofia kufukuzwa kutoka kwa makazi yao katika shamba la Muhu, kaunti ya Nyandarua, kufuatia kesi iliyoko kotini ya ardhi hiyo kutolipiwa na serikali na ukiukaji wa maagizo ya koti. Waathiriwa 174 waliohamishwa kutoka manyumbani mwao wakati wa mapigano katika bonde la Ufa walikuwa wamepewa makazi mengine kwa ekari 2 za shamba kubwa la ekari 523 huko Nyandarua, wakisubiri kugawiwa kila mtu sehemu yake ya ardhi. Hata hivyo, inasemekana waligawana ardhi hiyo kwa nguvu. Kampuni ya Muhu Holdings Limited sasa inaitaka mahakama itoe agizo la kuwaondoa waathiriwa hao kwenye ardhi hiyo, wakidai ardhi hiyo haijauzwa kabisa.
Mkurugenzi wa kampuni hiyo Waithera Muhu aliambia koti kwamba licha ya kuwa na kesi inayoendelea kotini na agizo la kuwazuia waathiriwa hao kumiliki shamba hilo, tayari wamekiuka agizo hilo. Kampuni hiyo imeshikilia kwamba haijauzia mtu yeyote ardhi hiyo. Now, I'll just let you know one thing. Let me take down the next. How many settlers in Dira? Well, I think that maybe this is counting the number of people because the government or the officers will do so. Came out in the yes, because I want to know what is the position on the ground. We have people or we don't have people. And if they are there. Serikali imeanzisha operesheni katika msitu wa Longoman na viunga vyake katika kaunti ndogo ya Njoro kwa nia ya kuwasaka wizi wa mifugo. Hatua hii inafuatia mzozano kati ya jamii mbili katika eneo hilo zinazohusishwa na wizi wa mifugo, mzozo ambao umesababisha vifo vya watu 3 kufikia sasa. Kamishna wa kaunti ya Nakuru Erastus Mbiu amelalama kuwa msitu huo ambao tayari umezuiliwa kutumiwa na wenyeji umegeuka kuwa maficho ya wahalifu. Kwa upande wake, gavana wa Nakuru Liki Nyanjui amesema ni jambo la kusikitisha kwamba watu wamepoteza maisha yao kufuatia vurugu hizo, huku akitaka hatua kali ichukuliwe kwa wale watakaopatikana na hatia. Tumeambiwa hapa kuna watu wanatoroa sehemu mbalimbali, morans ambao wanaletwa. Tungetaka tujue hao ni akina nani. Hiyo si jambo la kujadiliana. Sehemu ya msitu, by the way, sehemu ya msitu yote iko Nakuru. Yote. Kwa hivyo usalama wa sehemu hiyo yote iko chini yetu. Hatutaita mtu akuja kutusaidia. Sisi ile tunataka tufanye leo hii bwana commissioner. Mambo ya kubembelezana ishe please. Wacha criminals round hii tujue ni akina nani, sababu hakuna vile nitasimama hapa kama mama na bwana commissioner nataka usamee wale wameongea hapa. Hata mimi kuzika watu kila miaka. Is it possible? We want action to be taken so that those culprits, even those waliua huko pande ya Lunguruani washikwe. Wale waliua pande hii ya Marishoni washikwe. Wale wameua pande hii pia washikwe. Sio ng'ombe peke yake muongee ng'ombe. Maisha ya binadamu ni ya muhimu kuliko hiyo ng'ombe mnaongea yoyote hiyo. Tujaribu kutofautisha mambo ya kijumla kusema ni kabila ama ni na twende to specific individuals. Na hata mimi nitakuwa katika mstari wa mbele. Nyinyi kama mumetolea ushahidi, pia serikali ichukue hatua yake. To beef up security, tulete mambo ya anti-stock theft here, na pia tuhakikishe kwamba kila mtu ameweza kupata usaidizi ambao unahitajika. Polisi wanachunguza kisa ambapo mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Yanyonge iliyoko kaunti ya Kitui alijitia kitanzi siku ya Alhamisi. Kioko Mutie mwenye umri wa miaka 46 anasemekana kufanya kitendo hicho ndani ya afisi yake bila kuacha ujumbe wowote. Taarifa zinaarifu kuwa mwenda zake alikuwa ameathiriwa vibaya na hatua ya kuhamishwa hadi shule hiyo kutoka kaunti ya Makueni ambapo ndio nyumbani kwake. Nilipata ripoti ya kwamba kuna mwalimu ambaye amejitia kitanzi ambaye anasomesha shule ya Nyonge Primary School kupitia kwa naibu wa mwalimu. Manake mwenye alianga ni mwalimu mkuu, huyo mwenye alijitia kitanzi. So nimefanya upelelezi nijue ni nini haswa kilimfanya ajitie kitanzi. Lakini bado sijapata ripoti kamilifu ya kuhusu ni nini haswa kilifanya yeye ajitie kitanzi. Lakini tutaendelea na upelelezi na labda tutapata tu habari tujue ile ilifanya ajitie kitanzi. Mwajakaa pale shuleni sana ni alikuja wakati wa delocalization. Nafikiri amemaliza tu tuseme mwaka mmoja. Na amekuwa akikaa vizuri na community. Sijawahi pata habari yake kuhusu mambo mabaya
ni mwalimu mzuri, na hata wale watu ambao tunafanya kazi na wao kule, watu wa community policy na village elders, sijapata habari yake mbaya. Basi mtazamaji, nitarudia ile taarifa ambayo ilikuwa na mkanganyiko wa picha. Serikali tayari imeanza shughuli ya kusambaza chanjo zilizowasili kutoka Denmark. Zaidi ya dozi 358,700 za AstraZeneca ziliwasili nchini Jumatatu na kupiga jeki mpango wa serikali wa kutoa chanjo ya pili kwa wote ambao walipokea ya kwanza. Mwanahabari wetu Doli Mwirigi alizungumza naye mwenyekiti wa jopo la chanjo ya COVID-19 Daktari Williams Akwale, ambaye alifafanua kuwa chanjo hiyo ni salama. Baada ya hofu miongoni mwa Wakenya kufuatia uhaba wa chanjo ya COVID-19, zoezi hilo tayari limeanza katika hospitali teule kufuatia kuwasili kwa dozi zaidi ya 300,000 nchini Jumatatu wiki hii. Kuwasili kwa chanjo hizo kunatarajiwa kuongeza zoezi la chanjo inaendelea ambayo ilianza mwishoni mwa mwezi uliopita. Wakenya ambao tayari walipokea dozi ya kwanza wanapaswa kutembelea vituo vya afya maalum kote nchini kupata dozi ya pili kulingana na Wizara ya Afya. Our call to our fellow Kenyans is please, if you had received the first dose, from Wednesday, when I'm sure that the vaccine will have reached most facilities in Kenya, we would wish that in the health facilities around the country, we would wish that people get out and go for their second dose. This vaccine donation that we have received has got a life of about 1 month. So up to the end of July, the vaccines will be in good condition and can therefore be administered. Taarifa kutoka Wizara ya Afya ilithibitisha kwamba wanaochanja dozi ya pili kati ya wale ambao walichanjwa ya kwanza ni 19.3%, wengi wao wakiwa wanaume kwa 56%, wakati wanawake ni 44%. Idadi ya watu wazima waliopewa chanjo kamili ni 0.74%, huku nchi ikitarajia karibu dozi milioni 10 za chanjo ya Johnson & Johnson miezi michache ijayo. We will vaccinate 600,000 people. Plus the 200,000, we will have vaccinated 800,000 out of 1 million. So we have a shortfall of between 200 to 300,000 doses. That's now what I can say. The good news is, because we are efficient in using our vaccine, COVAX is making this available to us. And already we've been promised to be among the countries that will benefit from the donations that will come from the UN. Kulingana na pendekezo la shirika la afya ulimwenguni WHO, dozi ya pili inaweza kupewa Wakenya baada ya wiki 12 za kupokea dozi ya kwanza, huku Wizara ya Afya ikitumia mfumo wa chanjo kutambua wale wanaotarajia kupata dozi ya pili. Moving forward, especially in the coming few days, we will prioritize those who got messages first to get their vaccination. And then those who are due, who are like going to be 12 weeks in the coming week, they'll get messages asking them to present for the next vaccination. Wiki jana serikali iliongeza masharti ya kupunguza kuenea kwa virusi nchini, hasa katika kaunti 13 za Nyanza na mkoa wa Magharibi. Kenya pia imezindua awamu ya pili ya kampeni ya uhamasishaji wananchi kuhusu COVID-19 Jumatatu wiki hii, ambayo inatarajiwa kutamatika baada ya wiki moja. Doli Mwirigi, Dira ya Hope TV. Basi kabla sijaelekea mapumziko mengine, niruhusu nisome jumbe ambazo wameweza kutuma. John Paul anasema IBC kupitia mwenyekiti wao bora wawe tayari wasiweke nchi kwenye hali mbaya mwaka 2022. Na mwana Vincent Mweka anasema anatutazama, kazi nzuri, asante. Na pia Emily Chabet unatazama ukiwa na mwanao. Shukran kwa jumbe zenyu, nazidi kutuma mkituelezea mnatazama mkiwa wapi, na pia maoni yenu kuhusiana na taarifa zetu, haswa ile ya SOSSION ya kujiuzulu kama katibu mkuu wa chama cha NAT, na pia IBC kusema kuwa haina fedha za kutosha za kuandaa uchaguzi wa mwaka ujao. Basi niruhusu nichukue mapumziko mengine mafupi, usiende mbali. Dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Nguruwe ni mali ya Bwana au? Ni mali ya Bwana. Bata ni mali ya Bwana? Ni mali. Wewe kula basi. Acha mambo mengi. Yesu ndiye njia. Muislamu yote ambaye anamkataa Yesu, kwanza sisi tunamjua ni kafiri. Bila huyu Yesu
mtu aendi kwa baba. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia, wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Je, kuna ushahidi wowote Muhammad aliwahi na Qur'an? Na hii Qur'ani muliitoa wapi? Halo, piga simu moja kwa moja na pia uchangie kupitia SMS na Facebook. Itawezekana kitabu cha Biblia ambayo mwanakiamini kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ishindwe kumtabiri mtu ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 100 duniani? Je, Muhammad amekufa ama yuko hai? Ungana nasi kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Is anyone immune to this virus? We haven't seen the virus in the world before, which means none of us had been exposed to it. Women tend to have more UTIs than men. By the time a man is getting a urinary tract symptom, there is a problem. With live doctors in studio, you get increased information on how to improve and better your health. Gladys Nyanchoka is asking what causes nose blockage early in the morning. Prevention, early intervention, treatment and management of different medical conditions. Noise in the ear is very, very common. It's known as tinnitus. There is a condition that we call fibromyalgia. Thank you for calling in today. What's your question? I've been having a problem with my toe. Yeah. Tune in for Health Check every Tuesday at 7 p.m. on Hope TV, where you look and live. Mtazamaji, karibu tuambatane hadi tamati. Waathiriwa wa mizozo kati ya binadamu na wanyama katika kaunti ya Taita Taveta wanazidi kulilia shirika la uhifadhi wa wanyamapori nchini KWS kuwalipa fidia kutokana na hasara wanayopata kutoka kwa wanyama wanaovamia mashamba yao kutoka kwa mbuga ya wanyama ya Tsavo. Baadhi ya waathiriwa waliongea na Dira ya Hope TV wanasema wanakadiria hasara ya mazao, mifugo na hata majeraha na vifo baada ya kuvamiwa na wanyama kama vile fisi na ndovu, kisha wanakosa kulipwa fidia. Wakaniambia sasa pressure ondoa, hivi mzee unaenda kulipwa. So nikaenda nikalipa 5,000, nikawaredushia ile nini hiyo marisiti, wakanijazia, wakaniambia niume, nikauma. Basi nikawachana nao. Haikuisha tena 20 ni kama 2020 pale tena kuranze pale mali nachimba tunakuwa nafuga ng'ombe zangu pale, mbuzi zangu na ng'ombe. Fisi walikuja tena. Fisi walikula mbuzi zangu 74 usiku mmoja peke yake. Zikakatwa chini. Na wakati nasema namna makatasi ndio hii mnaona zilivyopigwa picha. Na kila mbuzi wakati nilikuwa nazinunua ilikuwa ni 10,000, 12,000, 15,000. Last month wakanipigia simu. Mzee Mtongolo uko wapi? Niko Pobuta. Hawatokea WS yenyewe. Nikaja mpaka kwa ofisi yao. Nilipokuja nikakuta ile madam pale, nikakuta bundles makatasi zimejazwa namna wakapeko. Wewe Michael Mtongolo James ndio ni mimi. Barua ndio hii. Hii barua imesema ya kwamba kwa ufupi walisema haina siwezi kulipo chochote. Haina malipo sababu sikuweka senyenge shamba langu. Tuliweza kukalia na kuamua claims 859 za uharibifu wa mimea na hasa kutokana na ndovu, na cases 348 ambazo zilikuwa ni majeruhi ya binadamu kutokana na wanyama. Alafu kulikuwa na visa 18 vya vifo kutokana na wanyama. Alafu na visa 354 vya uharibifu ama kuuliwa kwa wanyama wa kufuga. Na hizo kati hizo cases zote tuliziamua, tukatuma sasa hizo decisions kwa Interministerial Committee ya Compensation kule Nairobi, ambao ndio walikuwa wafanye uamuzi wa mwisho. Na sasa tupate taarifa zaidi za kaunti na Richard Ohalo. Kaunti ya Tana River imepata sajili yake ya kwanza ya ardhi, huku viongozi wa kaunti hiyo wakipongeza hatua hiyo ambayo ni ya kihistoria. Sajili hiyo ambayo ilifadhiliwa na shirika la FAO na serikali ya kaunti ilizinduliwa rasmi na waziri wa ardhi Farida Karonei.
Karonei alisema kuwa Tana River itakuwa miongoni mwa kaunti 20 ambazo stakabadhi zake za ardhi zitakuwa katika mfumo wa dijitali kufikia mwisho wa mwaka huu. We needed to reform the institution of the Ministry of Lands. Many Kenyans have shed tears in our ministry because of what they have gone through. And the president told us that has to change. Huku visa vya maambukizi ya corona vikiendelea kuripotiwa katika eneo la Nyanza, hospitali ya rufaa ya Migori imenunua mashini itakayosaidia kugundua ugonjwa huo kwa haraka. Akipokea mashini hiyo, waziri wa afya kaunti ya Migori Kefas Nyamita asema kwamba kaunti hiyo sasa haitashuhudiwa kucheleweshwa kwa matokeo ya vipimo vya COVID-19 kama ilivyokuwa ikishuhudiwa hapo awali. Earlier we had to take our samples to Kisumu and the turnaround would be so long. And now because we are close to the border, we can also test immediately and we can detect people who are infected early enough so that they cannot cross. So there is no delay. The earlier detection, if is, will help us curb the spread of the disease. And that one will ensure that people get treated early. In most cases, some people are brought to the hospital while the disease has already advanced into the body. The lungs are nearly collapsing, so recovery is very difficult. So the earlier we can detect, the better the treatment can start immediately. Kamishna wa eneo la mashariki mwa nchi Isaiah Nokoru amewataka wanasiasa katika eneo hilo kuepuka kufanya mikutano ambayo amesema huenda ikasababisha kuenea kwa virusi vya corona. Akizungumza wakati alipozindua kampeni la wimbi la 3 ya COVID-19, Nokoru asema kuwa vyombo vya usalama katika eneo hilo havitasita kuwachukulia hatua wanasiasa ambao wanahatarisha maisha ya raia na kuwasihi kuepuka makabiliano na kutoitisha mikutano kabisa. Sasa wanasiasa wanaendelea na kuwa na mikutano bila kujali yale masharti ambayo yamewekwa. Wananchi watafikiria yale ambayo tunawaeleza si ya ukweli. Kwa hivyo tungetaka tuwaambie wananchi sasa, huu ni wakati wa kuanza kuona na kuheshimu yale ambayo wanaelezwa na maafisa wa serikali, kwa sababu serikali haipangi wananchi kuwa na shida. Inapangia wananchi wake wawe katika hali nzuri ya kiafya. Kwa hivyo tunaona wananchi hasa wachache kwa magari, wale ambao wanaendesha matatu na mambo kama yale, ni kama wamesahau. Wameanza kuweka watu zaidi ya kiwango ambacho kimekubalika. Utakuta siku hizi hawazingatii hayo mambo, na tumeagiza polisi. Kazi wa kaunti ya Nyandarua wamehimizwa kuendelea kuzingatia masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya katika kuzuia kuenea kwa virusi vya COVID-19. Akizungumza wakati alipozindua kampeni ya kuwafunza wananchi dhidi ya COVID-19, kamishna wa kaunti ya Nyandarua Benson alisikitika kuwa baadhi ya wakaazi wanapuuza masharti yao, jambo ambalo alisema linahatarisha maisha yao. Wakati huo huo, Benson alisema kuwa shule ya msingi ya Uhuru ambayo ilifungwa wiki jana kufuatia visa vya maambukizi ya corona itafunguliwa kikamilifu punde tu timu ya afya katika kaunti hiyo itapobaini kuwa wanafunzi hawako hatarini. Naomba kwamba watu wote wajilinde, tujilinde sisi wenyewe, tulinde familia zetu na jamii zetu. Na njia ya kujilinda ni kuvaa barakoa, kudumisha ile social distance, na tuzingatie masharti zile sote, all the containment measures ambayo imewekwa na wizara yetu ya afya, na hata maagizo yote ambayo tumepewa na rais yetu, sote tuzingatie kikamilifu. Kuwa na utulivu, kusipokuwa na usambazaji zaidi ya ugonjwa, basi shule hiyo itafunguliwa. Lakini tulikuwa tumefungua tu as a stop gap measure ili kusiwe na usambazaji ama kusikuwa na maambukizi zaidi. Kamishna wa kaunti ya Nyeri Lyford Kibara asema kuwa kutekelezwa kwa maagizo ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona na maafisa wa usalama na hatua ya wengi wa kazi hao kufuatia maagizo hayo
kumechangia kupungua kwa visa vya maambukizi ya virusi hivyo katika kaunti hiyo. Kibara amewataka wakazi wa eneo hilo kutolegeza kamba katika vita dhidi ya virusi hivyo. But I would like to request our people that we continue observing the Ministry of Health protocols in terms of public gatherings, in terms of hand washing, sanitizing and keeping distance, and checking on if we have other social gatherings like weddings, churches. We maintain the numbers that are there so that we may not have more infections. Akiongeza kuwa kaunti hiyo iko tayari kukabiliana na ongezeko la maambukizi iwapo yataripotiwa katika kaunti hiyo. Shukran sana Richard Ohalo kwa mkusanyiko huo wa taarifa za kaunti. Tukielekea katika taarifa za biashara, ni kuwa hali ya taharuki ilishuhudiwa siku ya Alhamisi mjini Kericho baada ya maafisa wa polisi kuwaondoa wafanyabiashara ambao walikuwa wanaendeleza shughuli za kuuza bidhaa zao mjini Kericho. Maafisa wa polisi waliwafurusha mamia ya wafanyabiashara kwa kuwatupia vitoa machozi. Masoko katika kaunti hiyo yalitangazwa kufungwa kufuatia makali ya virusi vya korona. Wachuzi ambao walilazimika kufunga biashara zao walighadhabishwa na hatua hiyo, wakisema kuwa wao hupata mapato yao ya kila siku kutokana na biashara hiyo. Wazazi wamekatazwa kazi, school fees zinatakikana. Sasa tutafanya namna gani? Si wawache sisi tufanye kazi kama ni nini hii ya nini mask. Wachunge mask, watu wa nini wafuate sheria. Kama leo ndio mtu analipa deni ya maloni. Sasa tutatoa wapi? Tutatoa wapi? Alafu tumefungia soko. Tuambie asubuhi ndio ujue venye utafanya, ndio usikuje ama ufanye kazi nyingine ama ufanye biashara nyingine. Sio kuja kufunga soko saa zenye watu wote wameshatandika wanakuja kufunga na watu wengine wameshalipa hata kanjo. Sasa tunaomba tu imam miaka ishe, tupike kura, tutafute mtu mwingine. Ndio watu wetu watulie. Mbona sisi madeni tunadaiwa ngambo bwana? Na wana expect sisi tulipe hiyo madeni. Na hao watu wanalipa deni ni hao watu wamnafukuza hapa. Taarifa za michezo ni kuwa dereva wa gari za mbio Tej Verrai anayetambulika kama Tej asubuhi ya Ijumaa alibanduliwa kutoka kwa mbio za magari za kimataifa za WRC zinazoendelea Naivasha baada ya gari lake aina ya Monster R5 VW GTI Polo kubingirika mara kadhaa katika awamu ya Kedong. Tej ambaye ni Mkenya, dereva chipukizi wa timu ya mbio ya Kabras Sugar, yasemekana amepata majeraha ambayo sio hatari na kusafirishwa hadi Nairobi kwa matibabu. Dereva huyo ni nduguye Onkar Rai, dereva wa mbio za magari wa timu ya Menengai Oils. Gari la dereva Elfin Evans aina ya Yaris nalo pia liligonga jiwe na kusababisha yeye kubanduliwa kutoka kwa mbio hizo. Hata hivyo, Vieri Neuville ndiye aliyeibuka dereva mwenye kasi zaidi katika awamu ya Kedong katika barabara hatari sana ya Moi South. Mbio hizo zilianza siku ya Alhamisi na zinatarajiwa kukamilika siku ya Jumapili. Na kampuni ya KIBO Africa wiki hii iliwaalika wateja wake katika hafla ya kuendesha pikipiki kama njia mojawapo ya kuwashukuru kwa kuiamini kampuni hiyo. Katika hafla hiyo, kampuni hiyo pia iliwaelimisha waendeshaji hao wa pikipiki jinsi ya kuwekeza. Zoezi hilo la kuendesha pikipiki lilizinduliwa rasmi na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya KIBO Huib Vandi katika kiwanda cha kampuni hiyo kilichoko Boma Business Park, kaunti ya Nairobi. Kampuni ya KIBO iliingia katika soko la Kenya mwaka 2017. Our bikes are prized the way they are because you buy a bike that will last you 10 or 20 years. That's very different from what we're seeing in the mass market where a bike lasts maybe 1 or 2 years. Then it has some features in terms of the frame, which is very, very solid. It's called an exoskeleton. It means that everything
that is like the technical components, they're all inside the frame. They're protected by the frame. Then the frame and the crash bars, the handlebars, and also the passenger grips actually provide a safety cage around the rider. Mtazamaji, niruhusu niweze kusoma baadhi ya jumbe ambazo mmeweza kutuma kuhusiana na taarifa zetu. Namwona John Paul anasema hongera SOSSION, sasa viongozi wapya wanapaswa kuendelea na kazi nzuri na kushinikiza TSC kuajiri walimu. Naye Steven Richard anasema SOSSION alikuwa shupavu, alitetea walimu bila kuogopa. Na Daniel Enchege anasema anatutazama. Basi mtazamaji, taarifa hiyo ya KIBO ndio inatukamilishia Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Shukran sana kwa kutenga muda wako kufuatilia taarifa hizi, na pia shukran za dhati kwa wewe ambaye umetoa maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii. Nakutakia usiku mwema. Jina langu ni Alice Diana.